I'm literally running to OPD. By the way, I got this new stat. Good morning guys, another day, another vlog, and today I'll take you along on my normal medicine internship day and let's see. मुझे कॉल आया कि मुझे पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए लेके जाना है. पेशेंट ट्रांसफ़र इज बेसिकली हमारे हॉस्पिटल से एक दूसरे हॉस्पिटल वी हैव टू टेक द पेशेंट इन द एम्बुलेंस बिकॉज द पेशेंट इज अनस्टेबल एंड डॉक्टर हैज टू accompany the patient and we get some tests done in the other hospital that are not available in the hospital. So that is the first task of the day. So let's go. By the way, I got this new stat and it looks so pretty. So 2D echo is basically two-dimensional echocardiography जो heart की moving images बनाता है and we can see the valves, how the musculature is working. So various diagnoses can be made from 2D echo. As 2D echo is done, I'm going back to 3D. So transfer work is done. Update पहुंच गए. So we're gonna have lunch first. Okay guys. Back in the car and it's so hot. Oh my god, I don't know why. Delhi इतना गर्म हो गया suddenly. I think the winters are gone. Okay guys, lunch is done. Now my tummy is happy and so am I. Now it's time to go back to ward and finish the rest of our duties for today. Today is a post-M day. So basically क्या होता है मेडिसिन वार्ड में 3 ड्यूटीज़ होती है. एक दिन हमारी होती है इमरजेंसी ड्यूटी जो हमारी 12 आवर ड्यूटीज़ लगती है. इमरजेंसी हम हैंडल करते हैं. द नेक्स्ट डे हमारी वार्ड लगती है. इसको हम पोस्ट इमरजेंसी वार्ड बोलते हैं. हमारा पोस्ट इमरजेंसी वार्ड है एंड इस दिन के बाद हमारी नेक्स्ट डे लगती है ओपीडी जिसमें ओपीडी में हम पेशेंट्स देखते हैं. तो ये 3 डेज वीक में रिपीट होते हैं. इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी वार्ड एंड देन ओपीडी. तो आज हमारी पोस्ट एम वार्ड एंड आई थिंक आई शुड बी एबल टू गेट फ्री अराउंड 6 or 7 PM. I don't know why आजकल ये गाड़ी में रेडियो ऑन हो नहीं रहा है. मुझे करने का मौका मिल नहीं रहा है. I think you guys would be missing that in this vlog, but I don't know what's up with this car today. It has its different moods and आज इसका दिन नहीं है रेडियो ऑन. It's time to go. So the next job is to transfer one patient from ward to ICU. So let's go. You brought the drop. So guys, sampling के पर्चे बन गए हैं. Now it's time for some sampling. Guys, it's 6:30 right now and I'm about to get free. So I'm going to make coffee and having a coffee break. Hey guys, so apparently एक और काम आ गया. Now I'm going for referral calls. Basically कुछ और डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर को हम बुलाते हैं अपने वार्ड में for referral. So अभी I'm going to our department to get the referrals. It's 7 o'clock. I'm finally free. Now let's go and finish our day. So this is how a post-emergency day in our ward looks like. I'm getting free at 7 and now tomorrow the OPD day. So we have to report early to the ward. First do the sampling and then go to OPD. So tomorrow we have to report at around 7. Like 7 से 7 सिर्फ 12 घंटे का रेस्ट हुआ. चलो see you tomorrow. ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? By the way guys, मैंने अपना पियानो यहाँ पे घर से मंगवा लिया है. I recently got this seat for it as well. So I'm pretty sure you're gonna get some amazing piano content on the vlog soon. Guys, now I've reached and changed into some comfy clothes. Let's go on with the remaining part fate. As the plan is, I'm gonna go home now and I have clothes. तो मैं घर पे जाके अपने कपड़े धुलवाऊंगा. Having perks of going home when you live like 15-20 minutes away from hostel. I mean that's the fun part of it. खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं।
It's 9 o'clock and I've reached home. I'll see you guys tomorrow now. Morning guys, today is a new day. It's 7:15 right now and I'm going to Ward. Today is my OPD day, so I'll go to Ward first and then report to OPD. I got a little bit late while getting up, so मैं सुबह कुछ film नहीं कर पाया, but I'm on my way right now to the Ward. क्या हो रहा है भाई, सुबह सुबह क्या हो गया? Hey guys, it's 8:30 and I'm going to OPD and I'm borderline late by the way. So I'm literally running to OPD. I'll see you guys soon. As for those of you who don't know what OPD is basically outpatient department. यहाँ पे हम पेशेंट्स को रूम में ही देखते हैं एंड ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं विद नॉर्मल एग्जामिनेशन. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वार्ड्स. वार्ड्स में हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली आईपीडी बोलते हैं. वार्ड्स में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं एंड देन देयर इन्वेस्टिगेशन भेज के हम टेस्ट वगैरह करवा के इलाज करते हैं. तो सीरियस पेशेंट जनरली वार्ड में जाते हैं और जो चलने फिरने लायक वाले थे ओपीडी में आते हैं और उनकी मैनेजमेंट ओपीडी से ही होती है. Okay guys, lunch is done. Now it's time to go back to the ward. And ward जाते हुए I will collect all the reports. Like जो सुबह हमने sampling करी थी, उसकी reports आ गई होगी and we'll only collect them while going on the ward. And then I'll report to the ward. Let's go! Weather is actually so good. It's actually making this task fun. I don't know why, but मजा आ रहा है because weather is so nice. डॉक्टर अंशुमन रेडियो पीजी चला रहे हैं. तो बेसिकली मेरे को इस पेशेंट में ये सब चीज़ें होती हैं. कुछ तो है बेसिकली इसका ये 3 सेक्शन है. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. तो फिर पागल है कि ये थोड़ा डॉक्यूमेंट करेंगे. Hey guys, I've reached ward. Now let's finish the sampling and taps. Hey guys, I'm back in the car and you know what time it is. It's time to have a coffee. I'm too energized and then we'll go to RR. Chop! And then we'll go to the RR and study for some time. Guys, ये देखो ये कौन आया? What's up? As for all of you who don't know, I'm pretty sure you don't know, my favorite coffee is caramel cold coffee. Exactly. एक बार please once more. Caramel cold coffee. Hey guys, we have reached. It's time to go to RR and have a study session. Are you ready for it? Yes. Are you ready for it? अब तो नहीं. Guys, study session is done. I think it was nice, 2-3 hours. Or by the way, if you are still watching, देखते रहो, एक surprise in the end for you. Let's go to hostel and unbox it.
ये जो पियानो है, आई मीन इट्स टाइम कि इसके लिए हमने एक सीट ऑर्डर करी थी. आई थिंक आई शोड यू yesterday. Today we are gonna be unboxing this. Now let's see if it turns on. वाह क्या आवाज है, क्या आवाज है. थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाई जाए. हाँ भाई आएगा ना मजा बिड़ू. 3, 2, 1. Let's change the color to something more vibey. So guys, this is my favorite setting. I just put it on warm white and the brightness to minimum, so you can see like only the keys, and it's really amazing. Okay guys, that was it for today. I'll see you guys tomorrow in my next vlog. See ya, bye bye.